Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to Language with Sarah. I'm your Italian teacher Sarah and today I'm with a new lesson. Improve your Italian speaking skill. All the basic Italian in 15 minutes part 2. Now, let's begin. Dove abiti? Where do you live? Dove where? Abiti? Live? Do you live? Dove, where, abiti, do you live? Abito in Italia. Abito in Italia. I live in Italy. I live in Italy. Abito, I live in Italia, Italy. If you didn't subscribe to my channel, then please subscribe it and please don't skip the video. This video is very helpful if you want to become fluent in Italian. Sono felice. Sono felice. I'm happy. I am felice, happy. Sono felice. I'm happy. Next one is parli italiano. Parli italiano. Do you speak Italian? Do you speak Italian? Parli. Do you speak Italiano? Italian. Parli italiano? Do you speak Italian? Next one is quanti anni hai? Quanti anni hai? How old are you? Quanti, how? Anni hai, old are you? Quanti anni hai? How old are you? When I repeat a sentence, if you want to repeat after me, then please do it. Next one is puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi? Can you help me? Puoi, can you aiutarmi? Help me. Puoi aiutarmi? Can you help me? Now let's move on to our next sentence. Che tempo fa oggi? Che tempo fa oggi? What's the weather like today? Che tempo? What's the weather fa oggi like today? Che tempo? What's the weather? Tempo means in English weather. Oggi means today. Okay? What's the weather like today? Che tempo fa oggi? Vorrei un gelato. Vorrei un gelato. Vorrei, I would like an gelato, ice cream. Gelato, ice cream. Vorrei, I would like an ice cream. You can use these sentences in your daily routine and you also can remember these small words like gelato or like treno. You can remember them or you can use them in your daily routine, okay? Now let's move on to our next phrase. A che ora parte il treno? A che ora parte il treno? A che? What time? Ora. Time. Parte. Does the train leave? Parte il treno. Parte leave il treno, the train. Next one is quale è il tuo colore preferito? Quale, what? Il tuo is your colore, color, preferito, favorite. Now you can remember 2 or 3 words in this sentence. Colore, color. Preferito, preferito, favorite. Now you can remember this word, preferito, favorite or colore. Next one is buona giornata. Have a nice day. Buona giornata. Have a nice day. Buona, good or nice. Giornata, day. Giornata, day. Please don't skip the video. And please, if you like the video, then please like it and comment on this video. Mi piace la musica. I like music. Mi piace, I like la musica, music. Mi piace la musica. Quanto tempo hai? How much time do you have? Quanto, how much? Tempo hai? Time do you have? Now there is tempo mean in English time and quanto mean in English how much. Quanto tempo hai? How much time do you have? Next one is che cosa fai? Che cosa fai?
What are you doing? Che cosa? What are you fai doing? Che cosa fai? What are you doing? If you want to repeat that phrases, then you can go back and repeat them. Dove lavori? Dove lavori? Where do you work? You can ask your friend, where do you work in Italian? Dove lavori? Dove? Where? Do you lavori? Do you work? Next one is che giorno è oggi? Che giorno è oggi? What day is today? Che giorno? What day? E oggi? Today. Oggi means today in English. Giorno, day. Che what? Che giorno è oggi? Hai fame. Hai fame. Are you hungry? Hai fame. I means in English, are you fame, hungry? Hai fame, are you hungry? Mi piace il mare. Now you can remember sea in Italian. Mare. Mare in English is sea. Mi piace, I like il mare, the sea. A che ora apre il negozio? A che ora apre il negozio? What time does the store open? Negozio, open. In this sentence, you can remember the store. In Italian, negozio, negozio. Next one is sto imparando l'italiano. Sto imparando l'italiano. I'm learning Italian. Imparando, learning, italiano, Italian. And sto means I am. Next one is di che colore la tua maglietta? Di che? What? Colore, color. La tua maglietta is your t-shirt. Maglietta, t-shirt. In this sentence, you can remember this word. Maglietta, t-shirt. If you remember these words, then you can use them in your daily routine. Next one is dove vai in vacanza? Dove vai in vacanza? Where do you go on vacation? Dove vai? Where do you go in vacanza? On vacations. Vacanza, vacations. Next one is quanti animali hai? Quanti animali hai? How many pets do you have? Animali, pets. Animali, pets. Quanti? How much? Che cosa c'è in TV stasera? Che cosa c'è in TV stasera? What's on TV tonight? Now you can remember stasera, tonight. Stasera, tonight. Vorrei un caffè, per favore. Vorrei un caffè, per favore. I would like a coffee, please. Caffè, coffee. Per favore, please. Vorrei, I would like. Next one is quando è il tuo compleanno? Compleanno, birthday. Compleanno, birthday. Repeat after me. Compleanno, birthday. Birthday, okay? Quando è il tuo compleanno? Quando, when? Now let's move on to our next phrase. Hai mai visitato l'Italia? Have you ever visited Italy? Visitato, visited, Italia, Italy. I mai, have you ever? I mai means have you ever visitato, visited, Italia, Italy. Che libro stai leggendo? Che libro stai leggendo? What book are you reading? Libro, book. Libro, book, okay? Are you stai leggendo, reading? Che libro stai leggendo? Mi piace fare sport. Mi piace fare sport. I like to play sports. Fare, play, piace, mi piace, I like to play sports. Mi piace fare sport. Dove hai incontrato i tuoi amici? Where did you meet your friend? Incontrato i tuoi amici. Amici, friends, okay?
Dove hai? Where did you? Incontrato, meet. You can remember incontrato. Meet, amici, friends. Cosa hai mangiato per colazione? Cosa hai mangiato per colazione? What did you eat for your breakfast? Colazione, breakfast. Mangiato, you eat. Cosa hai? What did. Cosa hai mangiato per colazione? What did you eat for your breakfast? If you didn't subscribe to my channel, then please subscribe it for more helpful videos like this. Now let's move on to our next phrase. If you want to fluent in Italian, then you need to practice it in your daily routine every day. Next one is hai voglia di uscire. Hai voglia di uscire. Do you feel like going out? Hai voglia di uscire. Do you feel? Uscire means going out. Che cosa studi? Che cosa studi? What do you study? Che cosa? What do you study? Studi. Okay, che cosa studi? What do you study? Studi means in English, study. Now let's move on to our next phrase. Vado a fare la spesa. Vado a fare la spesa. I'm going grocery shopping. I'm going to grocery shopping. Vado, I'm going a fare la spesa. Grocery shopping. I'm going to grocery shopping. A che ora arriva il tuo volo? A che ora arriva il tuo volo? What time does your flight arrive? Volo, flight. Arriva, arrive. Che ora? Time. Okay, what time does? A che ora? What time does? Arriva il tuo volo. Your flight arrive. Now let's move on to our next phrase. I hope this video will help you to learn the basics of Italian. Vorrei prenotare una camera di albergo. Vorrei prenotare. I would like to book una camera di albergo. A hotel room, okay? Vorrei prenotare, book. Una camera di albergo. Hotel di albergo. Vorrei prenotare una camera di albergo. I would like to book a hotel room. Prenotare, book. Camera, room, albergo, hotel. You can remember these words in these sentences. Vorrei, I would. Next one is mi piace cucinare. Mi piace cucinare. I like to cook. I like to cook. Cucinare, cook. Mi piace, I like. Now you can remember in this sentence cucinare, to cook. Mi piace, I like. Next one is come preferisci pagare in contanti o con carta? How would you like to pay, in cash or by card? Contanti, cash. You can remember these two words today. Contanti, cash, or carta, card. Carta is card in English. Contanti is cash. Come preferisci pagare. Pagare, pay. This phrase is very helpful, so you can remember this today. Come preferisci pagare, in contanti o con carta? How would you like to pay, in cash or by card? If you like the video, then please comment or like this video. Now let's move on to our last phrase. This video is quite long. I hope you all don't get bored. This one is hai fratelli o sorelle? Do you have fratelli, brother, or sorelle, sisters? You can remember in this sentence fratelli, sorelle. Fratello or sorella. Fratello is brother, sorella is sister. Hai fratelli o sorelle? Do you have any brothers or sisters? Fratello, brother, sorella, sister. If you like the video, then please subscribe to my channel for more helpful videos like this. Thank you for watching.
Ciao, a presto.